We have finished the 1D motion, 2D motion, that is both parts of kinematics. Also, we discussed about laws of motion, and we discussed about work energy power. I guess last class we started gravitation. Am I right? Can anyone Yes, please? Yes, sir. So just give me a second. I'll open my file. Just give me a second. Okay, there is a problem with the PDF. Let me share one more thing. Can you see the screen? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. It is just delaying in opening another file. I guess it may take some time. Meanwhile, I'll deal with this. So topic is gravitation. Gravitation is a very interesting topic. To be frank, this is the oldest branch of Newton mechanics. Newtonian mechanics starts with gravitation, not with only motion. What I mean to say, our +1 +2 studies will start with gravitation. Because those days, it's not government or Modi kind of government. Kings were ruling. Whatever he says, it was correct. It should be accepted. If he show you dog, if you ask you to call pig, you must call pig. Otherwise, he will sentence you. That kind of days, those are. Hippo around 1600s, 1500s, 16. Now we are living in 2023. I'm talking about 1500s, 1600s. That era. Why I'm saying all these things? Is it related to our gravitation? Why not? Absolutely. Because so those days we have doubt which theory is correct, geocentric theory or heliocentric theory. Have you heard of those two theories? We have two famous theories. One is geocentric theory. Second one is heliocentric theory. Can anyone say what is what? So One is geocentric. geocentric. Geocentric அப்படின்னா earth Geocentric center means Earth which is center, Ah, and heliocentric means Sun as center. All planets revolve around the Sun. very good. You know, these two theories are very famous and they are confusing. And some people were believing geocentric thing is correct. Geo means Earth, National Geographic Channel. No geometry, geography. Geo means Earth. So first theory tells us Earth central Earth. Everything is revolving around it. Second theory is saying that no, Sun central Earth. Everything is revolving around the Sun, which is correct.
So, on spiritual basis, people started believing this is correct. On spiritual basis, spiritual leaders, they said Earth is center, everything is rotating around that. On spiritual basis, kings also accept that. But still, some people are saying heliocentric theory is correct. So that what do you call that? Mental fight was happening, but there was no proof. As days are going on, Tycho Brahe, Ptolemy, Kepler, these are all have some even mathematical proofs. No? These three people are very, very, very important here because these three people they had some சும்மா சொல்லல வாயில earth the கடவுள் earth the நடுவுல அப்படி சொல்லல. They have some proofs with them. But they have fear of life. நான் டக்குன்னு ஹீலியோசென்ட்ரிக் அப்படி சொன்னா கிங்கு கோவம் வந்துடும், என்ன வந்து பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. சார் நமக்கு எதுக்கு அது இல்லை, அப்படி சொல்லலை. The first person who practically proved, experimentally said, no, sun is the center. நீ என்ன ஏதோ பண்ணிக்கோ, you just give me punishment, I'm ready to accept. But sun தான் center. ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ மாதிரி சொன்னாங்க. யார் அது? நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். Tycho Brahe. Nicholas Copernicus. Copernicus. Okay, Copernicus also scientist here, but he was not here. Then Copernicus theory also there. Correct, you are correct. Any other? Ptolemy. Kepler, sir. No. All these Tycho Brahe, Ptolemy, Kepler, Copernicus, they are proved, but on paper, not experimentally. Practically and also on paper, proved by one hero. Who was that? அப்படி சொல்றதுக்கு பாவம் அந்த சயின்டிஸ்ட் சாவடிச்சிட்டாங்க. பனிஷ்மெண்ட். He said, நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேடா, ப்ராக்டிகலி அப்ரூவ்டு, எக்ஸ்பெரிமெண்டலி அப்ரூவ்டு, நான் கண்ணோட பார்த்தா நீங்க அவங்க நான் காமிச்சிடுவேன். I discovered one instrument. But finally, king punished him. Nearly 18 years house arrested. He lost his vision. He lost his perception of hearing. Finally, he died. So Galileo. Very good, very good, very good, very good. Galileo, sir. Galileo. Hero of gravitation. Galileo invented one instrument. What is that instrument name? Telescope. Super. Telescope is something to see moon kind of things. From Earth, you can see another planets. So Galileo was the hero of this entire gravitation. Galileo illame irundna, we may not have this kind of awareness. Galileo was the first person. So definitely we must look at him. So he is Galileo, the first person who said, whatever you can do, I'm ready to accept, but come to discussion. Listen my discussion first. If you prove my discussion is wrong, I'll accept. Otherwise, accept my truth. He was the person. This all happened in 1700s. So finally, the Galileo, 1642, he died.
why I'm saying this year. This year is very, 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 very important year. This year completely changed the science and technology. This year completely changed the living style of human beings. What is that year? 1642. Now, Buddha, why you are giving build up? Hey, not build up. Really, I'm saying 1642 is the year of death of Galileo and year of birth of one more scientist, none other than father of physics. Who was that? The year exactly when Galileo died, one more scientist, happy birthday. Who was that? Stephen Hawking. Oh, Amma, Stephen Hawking very recent, Amma. Einstein. Huh? Albert Einstein. Sir. Albert Einstein died in Newton, 1955. sir. Newton, Very sir. good. Newton. None other than Newton. Newton. Stephen Hawking is, very recent fellow. He's like our Tata. Very recently he died. I guess just 10 years back. Now, channel பார்க்கலாம். But I'm very happy that you people are saying these names. Stephen Hawking, that he written some book on time. See, அப்போ சென்னையில இருக்கேன் 2018. I was working in Velamal. அப்போ when he was died, we had some program on that day. So he written some book on time, right? The Truth of Time, something. What is that book? I read that book, Brief History of Time. This book I have written. Very good book. To be frank, namak puriyadu the book, but some points, are interesting. Okay, anyway. 1642 was the year, the death year of Galileo, birth year of Newton. So mentally we can believe that the rebirth of Galileo was none other than Newton. Maybe not on same month and same date, but year is same. Right? So why I'm giving all these things? Because once Newton entered into physics, that is a new era. That's why we call Newtonian mechanics. Whatever we study in entire plus one, and all chapters of volume one, single-handedly, developed by Newton. Also, some parts of volume two, even plus two, single-handedly developed by Newton. Wherever you go, optics, ray optics, initialization is Newton. Fluid mechanics, Newton's law of viscosity. Solids, Newton hand is there. Entire mechanics, Newton hand is there. The basic heart and soul of mathematics, calculus, Newton hand is there. Differentiation, integration. Of course, Leibniz also there, another scientist. But major contribution is also given by Newton in calculus. Right? What not? Wherever you go, science and maths, Newton will say hi. Once the entry of Newton, science and technology changed. Why would they are saying everything? Because in gravitation chapter, first and foremost equation is Newton's law of gravitation. This we have seen last class, I believe. What is Newton's law of gravitation? If you take two masses, in the universe, if you take any two masses, there will be some force of attraction between them. So, this body being pulled by this body, also this body being pulled by this body. Now tell me which will be more, F1 or F2? Let me write here F1, F2, then you can say. Let us say the F1 is F2. Tell me which will be more? F1. F1. F1, sir. F1.
force of attraction between them is equal and opposite. How much it is? Either you say force on 1 because of 2, or you can say force on 2 because of 1. It's exactly equal to G m1 m2 by distance square. Both are same. Both F1 F2 are same. That is the measure of Newton's law. So my question, Buddha, this is Earth. Earth mass 6400 something இருக்கும் பார்க்கலாம் இதுல. 6 into 10 power 24. 6 into 10 power 24. The radius also starts with 6 only. See, 6400 is radius. Okay. So 6 into 10 power 6 into 10 power 24. Let me do one small question. See here, Chintu is standing. He is Chintu standing on Earth. Chintu mass 10 kg. Earth mass just now we have seen 6 into 10 power 20 kg. Now my question: force on Chintu by Earth. Mute lo podunga. Someone calling Nandini. Force on Chintu by Earth or force on Earth by Chintu. Both are equal. Both are equal. That is what Newton's law of gravitation. Right? How much it is? Is F equal to G mass of Chintu, mass of Earth by square of distance between. What is capital G value? 6.7 into 10 power minus 11. Very good. 6.6 into 10 power minus 11. Very good. 6.67 into 10 power minus 11. Roughly we take 6.6 into 10 power minus 11. What is unit of capital G? Unit irukadu modala member thana. Unit have any unit? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Paranga. F equal to G mass another mass by distance square. So what is G? F into d square by mass to mass. That is force you measured in Newton. Distance Newton. Meter. Meter. you square. Mass you measured in kg. kg into kg kg power square. Unit இல்ல சொன்னீங்க இது எப்படி வந்துச்சு? So capital G க்கு யூனிட் உண்டு. அது என்னன்னா Newton kg per meter minus square 2. per kg square. This is the unit of capital G. இதெல்லாம் by heart பண்ணக்கூடாது. On spot we can derive. Okay, can I erase this? Yes, sir. So unit is nm square by kg square. அச்சா இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? Force on Chintu by Earth அதிகமா, force on Earth by Chintu அதிகமா, which is bigger? Both are same. Same. Both Same. are same, sir. Okay, both are same அப்படி சொல்லும்போது can Chintu is nothing but you. Can you pull Earth upside? நீங்க both are same சொன்னீங்க. அப்ப just pull Earth upside. No, நடக்குமா அது? No, sir. no, sir. No, sir. Then you said both are same. அப்போ why can't you pull Earth up? பண்ண வேண்டியதானே அப்படி நாளைக்கு ஒரு டைம் just you give some time and announce all paper and TV channels will be in front of your home. Because according to physics, Buddha class adana சொன்னாங்க. Force on Chintu by Earth is equal to force on Earth by Chintu. Force on Earth by Chintu is equal to force on Chintu by Earth.
F12 is equal to F21. How much it is? G m1 m2 by d square. அப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறது மட்டும்தானே, ரியல் லைஃப்ல நாட் பாசிபிள். am I right? Yes, sir. சில திங்ஸ் அப்படியே புக்கோட படிச்சுட்டு எக்ஸாம்ல நீட்டா எழுதிட்டு மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு விட்டுடணும். அப்படி கிடையாதுமா. Physics each and everything, maths each and everything, biology each and everything, chemistry each and everything, whatever written in textbook will happen in real life. Sometimes they may give assumption. It doesn't mean that won't happen. At the age of +1, +2, we'll take some assumptions. For suppose if you take kinematics, all v is equal to plus at, s equal to t plus half at square, v square minus v square is equal to s, sn equal to u plus a into g, n minus half, everything happens in presence of vacuum. Air ille, காத்து இல்லை நினைச்சிட்டு we do all kinematics problems. Kinematics என்ன 1D motion 2D motion. அது பண்ணும்போது பெரிய assumption என்னன்னா காத்து இல்லை, we are living in airless atmosphere, but that is not true. அப்போ physics போய் தானா? No. If you go at degree level, PhD level, engineering level, if you take civil engineering, mechanical engineering, we'll consider air into consideration. Even in volume 2 fluid mechanics, we'll consider air. To make our study comfortable, some assumption we have done. சரி, இப்போ இங்க பாருங்க. ஏன் அப்படி பாசிபிள் ஆகாது? We know F is equal to G capital M small m by distance square. This is the formula. This capital M is mass of the earth. Small m mass of the person. Acha. So let me write this. What from Newton's laws of motion we have another formula. Can anyone say what is Newton's second law of motion? F equal to ma. Very F good, is- very good, very good, very good. Just compare F is equal to mass into acceleration. Okay. If I compare this, acceleration formula will become gm by d square. Okay. So this acceleration will become gm by d square. Right. This is the culprit. You know, force is same. Gm by d square is same, but gm by d square is not same. Will you accept this? See, 1 gm by d square is this. Another gm by d square is this. This is vary out. This is same கிடையாது. Right? D square is same for both. Yes. Capital G is same for both. Yes. But this is very huge. This is very small. But who is the gm by d square? Force. Acceleration due to gravity. Acceleration, that's all. Due to gravity solve முடியாது. If because of earth, then acceleration due to gravity. So இது பாருங்க, இது very small இருக்கு, இது very huge. What is the meaning of that? Acceleration due to earth is high, that we call it as acceleration due to gravity. Acceleration due to person is very less. Who is person here? Small m. Moral of the story என்னன்னா, altogether gmm by r square is same, but gm by r square is very குட்டி, very small. இது very huge. அதனால்தான் if you drop anything, டக்குனு கீழே போயிடும். But you cannot attract earth. This is the reason. Right? So if you understand well and good, இல்ல confuse இருக்கு. Remember Newton's law. Remember 3 points. F equal to gmm by r square. Newton's law. Capital G 6.6 into 10 power minus 11. Next, F12 is always equal to F2. இந்த 3 point மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. That's all. Okay.
So next point is there is small g and capital G, and what is the difference between small g and capital G? We'll see now. Can anyone say what is small g and capital G? Are they both same? No, sir. No, small g expression due to gravity. Very good. That value is Capital 9.8. 0.8. Roughly we consider 10. Acceleration due to gravity, nothing but acceleration, meter per second square. This is, as we know, 6.6 into 10 power 6.6 into 10 minus 9. powers of Gravitational minus 11 constant. Newton meter square kg inverse square. Very good. Newton. Gravitational constant. Right? Also, one more secret soltma. What is Newton first law? Everybody continues to be Everybody continues to be in the state of Ah. rest, a state of rest uniform unless motion. motion unless it is influenced by some Very external good, very force. good, very good, very good. Super. Every body continues in a state of rest or of motion unless otherwise external force is applied. அதோட மீனிங் என்னன்னா ஒரு பாடி ஸ்டாட்டிக்ல இருக்கு, அது ரன்னிங்ல கொண்டு வரதுக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும். ஒரு பாடி ரன்னிங்ல இருக்கு, அது ஸ்டாட்டிக்ல கொண்டு வரதுக்கு ஃபோர்ஸ் வேணும். இதான் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா. See, I'll ask you ஒரு முட்டாள் question, simple question. Who given Newton first law? Tell me. Who given Newton first law? பேரே சொல்றது. Who given Newton first law? Newton. தப்பு. யார் தெரியுமா? Galileo. Ah. Newton first law was given by Galileo. That's why I felt very sad about Galileo. அந்த டெலிஸ்கோப் இன்வென்ட் பண்றது இவர்தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ மாதிரி. டே பிராக்டிக்கல்ல கபாலி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். யூனோ சன் இஸ் த சென்டர். எக்ஸ்பெரிமெண்டட் ஆன் பேப்பர் ஐ ப்ரூவ். நான் கண்ணோட பார்த்தா பிசிக்கலி இன்வென்டட் டெலிஸ்கோப். ஆனா தே பனிஷ் ஃபார் 12 இயர்ஸ். அப்புறம் he was the first person who framed that rule. Everybody continues a state of rest or of uniform motion. அப்போ ஏன் சார் அது கெலிலியோ சொல்லல? பிகாஸ் அந்த சென்டென்ஸ் இருக்கா, அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணது மட்டும்தான் நியூட்டன். பட் அந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி எல்லாம் கொடுத்தது யாருன்னா கெலிலியோ. கடைசியில் அது நியூட்டன் அக்கௌண்ட்ல போயிடுச்சு. ஏன்னா ஸோ வாழ்க்கையில் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் அது தட் வில் ஹேப்பன். ஸோ Newton's first law was given by Galileo. That's why in my heart I have a special corner for Galileo and also Tesla. These two scientists I like very much. In actors, Charlie Chaplin. Just read the life history of Charlie Chaplin. Have you heard of Charlie Chaplin? Yes, sir. Just read his biography. It will be like motivation, inspiration for each and every point of life for us. Okay, anyway, Galileo, Tesla, Charlie Chaplin are my real-time heroes. Okay. Here, what is small g and capital G? இப்போ பாருங்க, இதுக்கு நடுவில் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. அது எப்படி தெரியுமா? Take Earth. One small person is standing here. Let it be small m. If I look from gravitation point of view, I have one formula. What is that? F on the person is capital G, capital M, small m by square of the distance. So what is capital M? Mass of Earth. Small m, mass of the person. Achha. This is from the topic gravitation. இது கிராவிடேஷன் சொன்னாங்க. யாரு? நியூட்டன் தான். அச்சா. Now go to laws of motion. அது யார் சொன்னாங்க? Same Newton தான். So what he said in gravitation, F equal to ma. If you drop a body, it's like vertical motion தானே இது. அப்போ a will become g. Did you remember?
What is force on him? What is weight on him? W equal to mg. Jump irka. So from laws of motion, force on the person F is equal to ma is nothing but mg. Right? So what is mg? Force on the person. What is gmm by d square? Force on the person. Are they not same? Why not? Both are same. The way how you are looking is different. Right? So in your home, the அப்பா அம்மா கால் கூப்பிடுவாங்க, சின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸ்கூல்ல உங்கள் பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. தாத்தா பாட்டி செல்லம் கூப்பிடுவாங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான். What is the force on this body? Oh, what is the force on Chintu? Laws of motion mg சொன்னாங்க. Gravitation gmm by d square சொன்னாங்க. Both are same here. Both are same. So let me equate them. If I equate mg is equal to capital G, capital M, small m by distance square. I cancel m and m. Right? So கடைசியில் எனக்கு இந்த பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் ஒன்று என்ன தெரியுமா? Small g is equal to capital G, capital M by d square. Very, very, very important relation. First relation what we derived now. So what is the relation between small g and capital G? G equal to gm by d square. G equal to gm by r square, where r is distance of the object, Distance of the objects. distance of objects from center of the planet. இங்க ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எர்த்துக்கு மட்டும் கிடையாது, நீங்க உலகத்துல எந்த பிளானட்ல போனாலும் all these equations are applicable. Second, why I'm writing distance in your textbook in your school, they write r radius of the earth. பட் நீங்க ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி எஸ்கே எல்லாம் பண்ணும்போது அது ரேடியஸ் கிடையாது, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர். ஆல்வேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, r is nothing but distance from the center. இங்க r யாரு தெரியுமா? சி இங்க இருந்து இந்த பிளான் இந்த சர்ஃபேஸ் வரும். Let me do again. R is nothing but distance between center of the planet and this person on feet. R. In the case of the tally H, in this case R is nothing but radius of the planet. So we can say this also radius of the planet. Right? So this is for first and foremost. Now, என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் டப்பால போட்டுருக்கேன், அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப். Right? So small g is equal to capital Gm by d square. Right? இது பேஸ் பண்ணி we'll do one numerical, right, which is asked in previous exam. Okay, பாருங்க. All of you please be alert. I'll give 2 minutes time. Please try to answer this question. G value on earth is G on 9.8, as you know, meter per second square. The question is find G on a planet whose mass is double the Earth's and radius is half the Earth. ஒரு பிளானட் இருக்கு, அதோட மாஸ் எப்படி இருக்கு? டபுள் த எர்த், ரேடியஸ் half the earth, அதோட ஸ்மால் g வேல்யூ வேணும். டக்கு டக்கு பண்ணுங்க. I'll give you 2 minutes time.
Any answer? The 78.4. Very good. First option 78.4. We'll check. Very good. Very good. பாருங்க எப்படி பண்றது. எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? இந்த ஃபார்முலா தான். Apply this formula for both the Earth and that planet. Right? இதுல capital M ன்னு யாரு? Mass of the planet. So apply for Earth first of all. If I apply for Earth, G on Earth is equal to capital G, mass of Earth, distance square. That is nothing but radius of the Earth. Name the radius of Earth because just now I explain you. A person is standing on surface. The distance between person foot and center of the Earth is nothing but radius of the Earth. Right? அதே மாதிரி ஒரு பிளானட் இருக்கு. அதுக்கு சேம் ஃபார்முலா G on planet is equal to capital G, mass of the planet divided by radius of the planet. நான் சொன்ன all these gravitation formulas are applicable for all planets, not only for Earth. Okay. But so far, any doubt? Can I go ahead? Yes, sir. Now you take the ratio. Now to take ratio of these two equations. If I take ratio, I will get G on Earth by G on planet is equal to G ME by RE square. What is RE square? Radius of Earth square. Planet, it is fraction of kilo. Division of kilo fraction indra adu marubadi reverse agum. Appo r square of the planet by G mass of solve பண்ணுங்க. எப்படி capital G cancel ஆகும். அச்சா இங்க ஏதோ ரிலேஷன் கொடுத்திருக்கேன். What is that? Mass is double the earth mass. யாரோட mass? Mass of the planet. இது எவ்வளவு கொடுத்துறாங்க? Double means 2 times mass of the earth. What is given? Mass of the planet is double. அதே மாதிரி radius of planet is half of the radius of Earth. Right? இப்போ just you solve it, you'll get the answer. Solve பண்ணலாமா? இதுல பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? Mass of the Earth by square of the radius of Earth. இதுல பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? Half RE whole square because radius of the planet whole square. அப்ப என்ன ஆகும் அது? 1 by 4 into RE square divided by MP is 2 ME. இங்க 2 வருது ME வருது. இப்ப பாருங்க எல்லாமே கேன்சல் ஆகும். நியூமரேட்டர்ல ME இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல ME இருக்கு. கேன்சல் இட். இப்ப கேன்சல், இதுவும் கேன்சல் ஆகும். அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல RE ஸ்கொயர் இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல RE ஸ்கொயர் இருக்கு. அச்சா. So final my answer is 1 by 8. What is 1 by 8? GE, gravitation on Earth divided by
gravitation on planet is equal to 1 by 8. That's all. So what is gravitation on a planet? 8 times gravitation on Earth. That's all. That's an answer. Appo 8 into 9.8. That is the answer. That is roughly 8 into 10. Kita 80 vandrum. 78 something one. But did you understand this? Anyone want me Yes, to sir. explain again? Sir. Sir. Okay. We'll go for next concept. So as of now, we have seen first and foremost formula in gravitation. That is F is equal to capital G, capital M, small m by square of the distance. See the first form. This is capital G value நமக்கு தெரியும். Similarly, F12 is equal to F21. அதுவும் தெரியும். அடுத்தது small g is equal to Gm by distance square. Right? These two formulas we finished as of now. Okay. Next step. If you look at Kepler's laws, now how many laws proposed by Kepler? Anyone knows? Three laws, sir. Three laws, sir. Very good, very good, very good. What is Kepler's first law then? Law of orbit. Orbit, law of area, law of orbit. Law of period of time. Yes. What is the meaning of that? Can anyone explain in a simple line? What it All the says? planets revolve around the sun in an elliptical path. Okay. Elliptical path. Ellipse and how many centers will it have? Ellipse க்கு ரெண்டு centers இருக்கும். Right? This is what I am searching for. No, இது நல்லா இருக்கு. Let me paste it. This is what Kepler's first law. All planets revolve around the Earth in elliptical orbit. Elliptical orbit is egg shape. Anda. Egg biryani. Egg shape lo each and every planet revolves around the sun. அப்போ சன் எங்க இருக்காங்க? One of the centers. எலிப்ஸ்க்கு ரெண்டு சென்டர்ஸ் இருக்கும். இங்க பாருங்க ஃபோக்கஸ் 1 ஃபோக்கஸ் 2 சொன்னாங்களா? That is called center. சர்க்கிள் என்ன சென்டர் சொல்லுவாங்க. எலிப்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் plural foci அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகே. அப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கு. எபிலியன் பெரிலியன். மீனிங் என்னன்னா சன்னுக்கு கிட்ட இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் பெரிலியன், சன்னுக்கு தூரமா இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எபிலியன். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது சன் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. அப்போ இதுல இருந்து இங்கதானே சன் இருக்கு. இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பெரிலியன். இங்க பாருங்க ஏரோ மார்க் போட்டாங்க. அதே மாதிரி இது சில பேர் வந்து எபிஜி பெரிஜி சொல்லுவாங்க. அது கரெக்ட். ரைட்? அப்போ சன்ல இருந்து இந்த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் எபிஜி ஆர் எபிலியன். ஓகே சரி. இதே சொல்லிட்டு சில டைம் நியூமரிக்கல்ல வந்து எபிஜி பெரிஜி எபிலியன் பெரிலியன் சொல்லுவாங்க. அதை பார்த்து பயம். ஓகே ஸோ கிட்ட இருக்கிறது பெரிலியன், தூரமா இருக்கிறது எபிலியன். அச்சா இது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் for approximation purpose we'll do like circle.
For doing numericals, we'll consider it like this. This is only approximation. We consider sun on the nadula irukku. Planet is revolving around the sun in circular path. This is only approximation at the level of +1 +2 to solve our numericals in easy way. But correct thing is ellipse. Acha. Now what is Kepler's second law? Law of area. Of area. What is the meaning of that? So we all will by heart law of area or dA by dt is equal to constant. We'll by heart it, we'll write in exam, we'll get marks. But what is the C meaning of it? square divided by A cube is equals to constant. அது கரெக்ட் தான். பட் வாட் இஸ் த எசென்ஷியல் அண்ட் வாட் இஸ் த தீம் பிஹைண்ட் இட்? நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் சொல்லட்டுமா? ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லும் போது ஒவ்வொரு பிளானட் அரௌண்ட் த சன் ஒரு எக் ஷேப்ல சுத்தும். மைண்டுக்கு எப்படி இருக்கு? பக்கா கிளாரிட்டியா இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க லா ஆஃப் ஏரியாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Planets travel when they are nearer to the sun and slower when they are farther from the sun. அது அப்ளிகேஷன் வெரி குட். அது ரீசன், அது ரிசல்ட் ரைட். சரி பாருங்க, இந்த மீனிங் என்ன தெரியுமா? சப்போஸ் இந்த பிளானட் த எர்த், இதா எர்த் ரைட். வாட் இஸ் லா ஆஃப் ஏரியாஸ்? நல்லா கவனிங்க. சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். இப்போ சப்போஸ் நான் ஜான்வரி மந்த்ல இருக்கேன், இங்க எழுதிருக்கேன் ஜே ஃபார் ஜான்வரி. ஜான்வரி மந்த் ஃபுல்லாவே நான் சுத்திட்டு இருக்கேன். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் லெட் மீ யூஸ் ப்ளூ கலர் டு ஷோ எர்த். எர்த் ஜான்வரில இங்க இருக்கு. ஜான்வரி 1, ஜான்வரி 31 இங்க வந்துச்சு. யாரது? எர்த். திஸ் இஸ் எர்த் ரொட்டேஷன் ஃபார் கம்ப்ளீட் ஜான்வரி. அச்சா. அதுக்கப்புறம் ஃபெப், மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை எல்லாம் விட்டுருங்க. யூ டெல் மீ ஒன் மந்த் which is having 31 days. ஜூலை எடுத்துடலாமா? ஜூலை 31 டேஸா செக் பண்ணுங்க. Yes, sir. 31 டேஸா? So first suppose July having 31 days. Again, see இது Jan, இது July. January 1 to 31 earth சுத்திட்டு இருக்கு. அப்புறம் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை 1 வந்துச்சு. ஜூலை 1 to ஜூலை 31. ரைட். இந்த ஏரியா இருக்கா, அது சேம். எந்த ஏரியா? ஜான் 1ல எர்த்தோட சென்டர் சன்னோட சென்டர் ஒரு லைன் ஜாயின் பண்ணு. ஜான் 31 எர்த்தோட சென்டர் பிளானட்டோட சென்டர் ஐ மீன் சன்னோட சென்டர் லைன் ஜாயின் பண்ணு. ரைட். அப்ப எனக்கு ஒரு ரெட் கலர் ஏரியா வந்துச்சு. சி இது இந்த ஏரியா வந்துச்சா? விட்டுருங்க. அப்புறம் ஜூலை 1ல இருக்கும்போது சன் ஆஃப் ஐ மீன் சென்டர் ஆஃப் சன் சென்டர் ஆஃப் எர்த் ஜாயின் பண்ணுங்க. எகைன் ஜூலை 31 வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுங்க. I'll get one area. Okay, fill this like this. இப்போ கவனிங்க, மஜா ஆயிega. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அந்த ரெட் ஷேடட் ஏரியா அண்ட் பர்பிள் கலர் ஷேடட் ஏரியா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். This is what Kepler's second law. What he said, A1 is absolutely equal to A2. மீட்ல போடுங்க. So condition should be same period of time தான் இருக்கணும். நீங்க பிப்ரவரி மந்த் டிசம்பர் மந்த் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் பிப்ரவரியில் 28 days இருக்கும்,
டிசம்பர்ல 31st அதான் நான் கேட்டேன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஜூலை 31st டேஸ் இருக்கா பாருங்க அப்படி. பிகாஸ் ஜான்வரி 31st டேஸ். Or you can compare 2 months which have 30 days, 30 days. இதெல்லாம் எதுக்கு? ஒன் டே கம்பேர் பண்ணுங்க. 1 வீக் கம்பேர் பண்ணுங்க. 2 வீக்ஸ் கம்பேர் பண்ணுங்க. ஏரியா must be same. Now how to say like a line? Area swept by any planet is equal in equal interval of time. That is called Kepler's second law. Area swept by any planet around the sun is equal in equal interval of time. I want mathematics formula. dA by dt is constant. Mathematic formula is sorry, dA by dt is equal to constant. One more formula is there, mvr is equal to constant. இதுக்கு ஒரு derivation இருக்கு, இப்போ தேவையில்லை because it depends on principle of angular momentum. Okay, L equal to r theta எல்லாம் substitute பண்ணா வந்துரும் இது, right? So கெப்லர் செகண்ட்ல சொல்லும் போது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மண்டையில இருக்கும். அப்போதான் நீங்க நீட் அண்ட் ஜேஇ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். சும்மா நீ மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி பண்ணா ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாம் இருக்கும், ஓகே வில் கெட் மார்க்ஸ். ஏன்னா எஸ்டே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க ஐ லவ் ஃபிசிக்ஸ் ஐ காட் 92 அப்படி சொன்னாங்க. ஐ ஆஸ்க் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ், அவர் சொன்னாங்க எனக்கு தெரியாது. அப்போ எப்படி 97 வந்துச்சு? சார் பை ஹார்ட்டட் எவ்ரி திங். அது பிசிக்ஸே கிடையாது, அந்த மார்க்ஸ் ஓன்லி ஆன் பேப்பர். ஓகே, ஸோ நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா பிசிக்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி படிக்கும் போது யூ கேன் அட்டெம்ப்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். தட் இஸ் ஆர் மெயின் கோல் ஆஃப் எடியூட்டர். Okay, so a1 is equal to a2, Kepler's second law, first point. Second point, dA by dt is equal to constant. This is also Kepler's law. Formula idana, area swept is constant, but time fixed. நான் இங்க fix பண்ண dt என்ன 31 days. Third formula, mvr is equal to constant. These three are said to be results of Kepler's law. Okay, இது base பண்ணிட்டு how will they ask question? Hold on, one question. சும்மா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சிம்பிள் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பட் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 into 10 power 4 or 2.3 into 6 அந்த மாதிரி ஏதோ தருவாங்க நம்பர்ஸ். பட் நம்பர்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் சிம்பிள் நம்பர்ஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ். கொஸ்டின் என்னன்னா, பிளானட் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த எர்த் அரௌண்ட் த சன். இப்படி நினைச்சுக்கோங்க, எர்த் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த சன். எர்த் பிளானட் தானே, எர்த் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் த சன். நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், these numbers are not correct. Okay, but concept is correct, theme is correct, solving approach is correct, everything is correct except numbers I am giving simple numbers for solving purpose. Earth is revolving around the sun. One, or I can do like this, velocity of Earth is some 10 meter per second. Upon when it is at a distance of some 20 meters from the sun. Sunlight in 20 meters not possible, will become like ash, right? Example 2 into 10 power 4, 2 into 10 10 power 6 அந்த மாதிரி எது தருவாங்க. That's all, right? அப்போ எர்த் கிட்ட குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஐ மீன் சன்னோட குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது எர்த்தோட வெலாசிட்டி 10 மீட்டர் per second, right? அப்போ find the velocity when Earth is at a distance of 10 meters. முதல்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுமா? டெஃபினட்டா வேரி ஆகும். டயக்ராம் இங்க தானே இருக்கு.
நீங்க எக் ஷேப்ல சுத்தும் போது சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. அந்த வயலட் கலர்ல டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு, ரெட் கலர்ல டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஓகே. சார் கொஸ்டின் என்னன்னா, எர்த் சன்னோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல சுத்திட்டு இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது வெலாசிட்டி கொடுத்திருக்கு. Find velocity when it is at another distance. Come on, do it. I'll give you 2 minutes time. இது previous JE question. JE or NEET competitive exam question தான் இது. Come on, all of you please try it. Sir, 5 meter per second. 5. Okay, we'll check. எப்படி 20 என்ன 10 அதுல பாதி இதுல பாதி அப்படிதானே? Yes, sir. 20. Sir, 20. 20 we'll check. 20 meter per second, sir. 20 meter 20 per meter. second, sir. 5 meter per second. Very good, we'll check. என்ன எப்படி பண்றது பாருங்க. This is concept related question from Kepler's second law. What is Kepler's second law? MVR is equal to constant. What is the meaning of that MVR is equal to constant? நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில அந்த ஈக்குவேஷன் வருது ஞாபகம் இருக்கா? PV is equal to constant can be written as P1 V1 is equal to P2 V2. Ideal gas equation வந்துச்சா இது? Yes, sir. Yes, sir. அதே மாதிரி MVR is equal to constant அப்படி சொல்லும்போது can I write like this? M1 V1 R1 is equal to M2 V2 R2. 1 என்ன? Case 1 when it is at a distance of 20 meter. 2 யாரு? Case 2 when it is a distance of 10 meter. யார் சுத்திட்டு இருக்காங்க? டிஃபரெண்ட் ஆளா? நோ சேம். அப்போ M1 is equal to M2 தானே? ஆமா, கேன்சல் இட் யார், கேன்சல். பிகாஸ் சேம் எர்த் இஸ் சுத்திட்டு இருக்கு. கேஸ் 1 அண்ணா ஜான், கேஸ் 2 அண்ணா ஜூலை. ஓ, ஐ காட் திஸ் ஈக்குவேஷன். V1 ரெண்டு இருக்கு. R1 is equal to V2 R2. ரைட், வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. V1 10, R1 20, V2 அதோட எனக்கு வேணும் R2 10. இங்க இருக்கு பாருங்க, distance R2 is 10. Okay, if I cancel this I will get 20 as answer. That's all. So answer is 20. Am I any doubt in it? No, sir. Okay. So now this is Kepler's first law, and this is Kepler's second law, right? இப்போ Kepler's third law பாருங்க. What is Kepler's third law? Very simple. T square is directly proportional to A cube. Cube. Sorry. Instead of A, I'll write R, because again I need to explain what is A. R அப்படி சொன்னா easily you can remember. What is R? Yes. Radius of the planet. Of the So time period, square of the time period is directly proportional to cube of the radius of the orbit. That's all. This is Kepler's third law, given by Kepler. Okay. So இப்போ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணணும் Kepler's third lawல நீட் ஆர் ஜேஇ கொஸ்டின் ஏதாவது பண்ணலாம் டைரக்டா.
இமேஜஸ்ல பார்க்கலாமா? Kepler's third law. சரி, இந்த கொஸ்டின் எடுத்துடலாம். பாருங்க, 2015 ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. As it is, I am taking from previous year. பிகாஸ் அப்போதான் நமக்கு நம்ம லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி தெரியும், எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சொல்லிட்டு. ரைட். Kepler's third law states that square of the time period around the sun is directly proportional to third power of the average distance. Right? அதான் நான் சொன்னேன். T square is directly proportional to R. R is radius of the orbit. Okay. So K is constant. See, the question is, instead of T square is directly proportional to R cube, they used equal symbol. So obviously T square is equal to K into R cube. If the mass of sun and planet are m and m, then as per Newton's law of gravitation, F equal to gmm by R square. இது நமக்கு தெரியும். Then what is the relation between G and K? The question. Right. So they are clubbing two things. This is Kepler's law, and Newton's law is F equal to G capital M small m by square of the distance. அங்க smaller எடுத்துட்டாங்க, நான் capital R ஏதாவது. I'll give you 2 minutes time. Please try to answer this question. Which option is correct? 1 or 2 or 3 or 4? Okay. நீங்க laws of motion படிக்கும்போது ஒரு கான்செப்ட் சொன்னா, to achieve circular motion which force is required? Did anyone remember? To achieve circular motion, one force is required. What is that force name? Centripetal force. Very good. Very good. Very good. Very good. Centripetal force. What is formula for centripetal force? MB square by R. That concept we'll use here. Right? இது ஆப்ஷன் கரெக்டா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, 3 or 4 நினைக்கிறேன். சரி, பார்க்கலாம், இப்போ பண்ணலாம். சரி, பாருங்க எப்படி பண்றது. First rule is, to achieve circular motion, centripetal force is required.
To achieve circular motion, centripetal force is required. Centripetal force formula mv square by r. Who will play the centripetal force in case of gravitation? See, இது sun, earth சுத்திட்டு இருக்கு. எந்த shape? Circular shape. உத ellipse நான் சொன்னாலேமா for calculation purpose we'll consider like circle, right? So which force which force plays the role of centripetal force? Again I'm repeating, which force plays the role of centripetal force? Acting towards the center. Acting towards Acting center. towards the center. Acting towards the center, something is pulling. Who is that? Gravity force. Who is gravity? Attraction between this planet and sun. That will play the role of centripetal force. Right? Another example, Saltuma. You take a stone, tie up with a rope, and revolve this. Now tell me, in this case, who will play the role of centripetal force? What is centripetal force here? Which is acting towards the center. Who is that? Forcing the rope, that's our tension. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Another example, Saltuma. Electron is revolving around the nucleus. With the nucleus, electron is revolving. When electron is revolving around the nucleus, who will play centripetal force? That is force between charge and charge. None other than electric force, electromagnetic force. இது plus 2 ல வந்துரும். Coulomb force சொல்லிட்டு வந்துரும். plus 2 ல chapter 1 ல வந்துரும். Right? Moral of the story என்னன்னா, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு force plays the role of centripetal. Right? In this case, centripetal force is played by force of gravity. That's all. Centripetal force formula என்ன? M v square by r. Gravity force formula என்ன? Oh, someone given answer option 3. Very good. We'll check. G capital M small m by r square. Right. Now I need to solve this. Okay. எப்படி பாருங்க. இது sun, earth சுத்திட்டு இருக்கு. ஒரு சுத்துறதுக்கு how much distance it take? Circumference of the circle. Correct? So இப்போ எனக்கு speed formula சொல்லுங்க. Speed is equal to distance by time. To complete a cycle, how much distance? 2 pi r. 2 pi r by t. Very good. அது இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இப்போ சப்ஸ்டிட் I'll get m into v square plus 4 pi square r square v square then by t square. இங்க ஒரு r இருக்குன்னு is equal to gmm by r square. புரியுதா நான் பண்றது? Yes, sir. Yes, sir. இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணுங்க, கடைசியில் ஆன்சர் வந்துடும். இந்த ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வந்துடும். ரைட்? கேன்சல் பண்ணுங்க. ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா? ஸ்மால் m கேன்சல் ஆகும். R R and R gets cancelled. எங்க மாறி இருக்கு? டினாமினேட்டரா? yes, sir. ஓகே. சரி, இதுல ஒரு ஆர் இதுல ஒரு ஆர் கேன்சல் பண்ணுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் கேபிட்டல் ஜி எதுவும் கேன்சல் ஆகாதுல்ல? ஆகாது. அப்போ பாருங்க, ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் I want to write. டி ஸ்கொயருங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கு, இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க, நியூமினேட்டர் ஆகும். ஸோ இட் பிகம் டி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் போய் ஆர் இந்த பக்கம் வந்துடும். ஸோ 4 pi ஸ்கொயர் ஆர் கியூப். நான் என்ன எழுதிருக்கேன்? 4 அப்படியே எழுதிட்டான், பை ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிட்டான். இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு, இந்த பக்கம் ஆர் வந்து ஆர் கியூப். ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம்டி ஸ்கொயர். அச்சா, இந்த ஜிஎம் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க.
அப்போ 4 pi square r cube by gm is equal to t square. ஆன்சர் வந்துச்சா? அம்மா கொஸ்டின் என்னடா? t square is equal to kr cube. k பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு? நம்ம கெப்லர்ஸ் தேர்ட்ல என்ன யோசிடுங்க? t square is directly proportional to A cube. R cube. r cube. அப்போ நம்ம என்ன எழுதிட்டோம்? t square is equal to kr cube. k பிளேஸ்ல யார் வந்துட்டாங்க? இப்போ புதுசா ஒரு நம்பர் இருக்கு. அது யாரு? 4 pi square by gm. Right? So k பிளேஸ்ல யார் வந்துட்டாங்க? 4 pi square by gm. இப்போ சொல்லுங்க எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? Third option. Third option is correct. That's all. பாருங்க மெடிக்கல் 2015ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொஞ்சம் இது ஈஸி கொஸ்டின் கிடையாது, டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் கிடையாது, மீடியம் கொஸ்டின். செம்ம டிஃபிகல்ட் அப்படி சொல்ல முடியாது, சப்ப கொஸ்டின் அப்படி சொல்ல முடியாது, ஒரு மீடியம் கொஸ்டின். எப்பவுமே ஒரு 25% வெரி ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும், 25% இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும், 25% டஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். பேப்பர் செட்டிங் எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ புரியுதா இந்த கொஸ்டின்? சி இதுல சென்டிமீட்டர் ஃபோர்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு, கெப்லர்ஸ்ல கவர் ஆயிடுச்சு, ஸ்பீட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் கவர் ஆயிடுச்சு, circumference of the circle. See, ஒரு சின்ன கொஸ்டின்ல எத்தனை கான்செப்ட் கவர் ஆயிடுச்சு. This is what the power of competitive exam. Did you all understand? Any doubt? No doubt, sir. பாடத்தை கான்செப்ட் பார்க்கலாம். Just last ஒரு 10 நிமிஷத்துல we'll close. Be happy. Now we have Newton's law of gravitation. Nothing but F is equal to capital G, capital M, small m by square of the distance. அச்சா, நம்ம இதுக்கு 3 அப்ளிகேஷன் இருக்கு. We have 3 applications for this. என்னென்ன தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன், இந்த குட்டி எம் மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரிஃப்ளெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எஃப் இப்போ பாருங்க, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், எஃப் அந்த ஸ்மால் எம் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. இந்த ஸ்மால் எம் இந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆயிடும் ஃபார்முலா? கேபிட்டல் G, Capital G. Capital M by G, capital M by divided D by D square. square. அப்புறம் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் சொல்லும்போது ஒர்க் டன் ஃபார்முலா சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? வாட் இஸ் ஒர்க் டன் Minus ஃபார்முலா? F is cos theta. Okay, if F both into are D. both are moving in same direction, cos theta is equal to 1. அப்போ f into distance, distance பிளேஸ்ல d போடலாம். ஏற்கனவே எனக்கு f ஃபார்முலா தெரியுமே. G So, capital M. G capital M small m divided by D square into T. D. D and D gets cancelled. very good. D and D gets cancelled. Not entire D square, only in the D1. Right? அப்ப எனக்கு என்ன வந்துரும் இங்க? Work G done formula G capital M Capital M, small m by small m D. divided by D. very good. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Small m in the pocket. சொன்னா நான் லாஸ்ட் வீக். Yes, sir. ஓகே ஓகே. ஸோ ஸ்மால் எம் இந்த பக்கம் வந்துன்னா கேபிட்டல் G, கேபிட்டல் M பை ரைட். அப்போ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா இருக்கு. இது ஒரு ஃபார்முலா, இது ஒரு ஃபார்முலா.
அப்புறம் இது ஒரு ஃபார்முலா. அப்ப அந்த நேம் சொல்லுங்க, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னா? Gravitational potential intensity. Gravitation intensity. Gravitational field intensity or gravitational Gravitational field field strength distance. or சும்மா gravitational field. Everything is there. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ கலர் டப்பால இருக்கிறது கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஆர் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் ஃபீல்ட். அடுத்த ப்ளூ கலர் டப்பா Gravitational potential energy. Potential energy. கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. லாஸ்ட் ப்ளூ கலர் டப்பா Gravitational potential. வெரி குட். கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல். Potential. Let me write full name. Gravitational potential. That's all. PP வந்துச்சு. So these three are very very important while solving numericals. the mosquito example சொல்லிட்டானா இல்லையா? mosquito spider வச்சு. Yes sir. Yes sir. Okay, அப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ field என்ன யாரு, அப்புறம் potential என்ன, potential energy என்ன. That's all. Right? See, ஒரு வீடு இருக்கு. இப்போ இந்த வீட்ல அப்பா இருக்காங்க. ஒரு பையன் இருக்காங்க. ஓகே, ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதான் கேபிட்டல் எம், இது ஸ்மால் எம். ஸ்மால் எம் இஸ் குட்டி பையன், கேபிட்டல் எம் இஸ் அப்பா. அம்மா ஹூ வில் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஆன் ஹோம்? பையன் மேல அப்பா கண்ட்ரோல் இருக்குமா? அப்பா மேல கண்ட்ரோல் பையனுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கு. அம்மா இன் ஜெனரல் சொல்லுங்க. சில ஃபேமிலில வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். கிட்ஸ் வில் கண்ட்ரோல் பேரண்ட்ஸ், தெரியும் எனக்கு. பட் இன் ஜெனரல் அப்பா கண்ட்ரோல். அப்பா தான் பிளேன். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபேமிலிஸ்ல அப்பா கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ரைட்? இந்த ரெட் கலர் திங் யார் தெரியுமா? கண்ட்ரோல், அப்பா கண்ட்ரோல். சரி, உங்களுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு வீடு இருக்கு, கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு வீடு இருக்கு. இது ரெண்டாவது வீடு. அது யாரோ நமக்கு தெரியாது, யாரோ நைபர்ஸ். தே ஆர் நாட் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ். நம்ம சொந்தக்காரர் கிடையாது, யாரோ. அங்க ஒரு பையன் இருக்கான். ரைட்? இப்ப நான் ரெண்டு கேஸ் சொல்றேன். உங்கள் அப்பா உங்கள் வீட்டுல உங்களை ஏய் படிடா, நல்லா படிடா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சேம் அப்பா இங்க போயிட்டு இவருக்கு சொன்னா இவர் கேட்பாங்களா? No sir. No sir. முதல்ல சொல்ல முடியுமா? அப்படி சொல்ல முடியாது sir. sir. சொல்ல முடியும். ஏன் சொல்ல முடியாது? அது சின்ன பையன் தானே. நம்ம அப்பா வந்து பெரிய ஆளு, ஏன் சொல்ல முடியாது? ஏன்னா அவங்க கண்ட்ரோல்ல. நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லையா அது? அந்த கண்ட்ரோலோட வார்த்தை தான் ஃபீல்டு. ஃபீல்டு ஏன்னா the correct word is, சூப்பரா சொன்னாங்க. யாரம்மா கண்ட்ரோல் சொன்னீங்க? மதுமிதா. வெரி குட் மதுமிதா. So control is nothing but field. Right? இந்த கிரீன் கலர் பையன் அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டு, பிரவுன் கலர் பையன் வித்தின் த ஃபீல்டு, அந்த ரெட் கலர் ரீஜியன் ஃபீல்டு. யூனோ இந்த ரெட் கலர் ரீஜியன் இருக்கா, தட் இஸ் கால்ட் ஃபீல்டு. Field. Right? This is called test mass. And this is called source mass. This is called out of field.
right? அப்போ force on இந்த குட்டி பையன், force on this brown color small mass by whom? By அப்பா is called field intensity. அதான் field intensity. force on அந்த பையன், ஏய் நல்லா போயிடா நல்லா இட்டா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்களா? force on small person by whom? By source. who is source? அப்பா. பட் அந்த டெஸ்ட் மாஸ் வித்தின் த ஃபீல்ட்ல இருக்கணும். பக்கத்துல வீட்டுல கேட்டா அது சொல்ல முடியாது, ரைட்? தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் வாட் கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட், ரைட்? இப்போ அப்பா வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்பா இஸ் ஜஸ்ட் புல்லிங் திஸ் பர்சன் டு கம் டுவர்ட்ஸ். த ஒர்க் டன் ஆன் திஸ் பாய், டோட்டல் ஒர்க் இஸ் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்பா வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வா அப்படி ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். டோட்டல் ஒர்க் டன் பை டோட்டல் பர்சன். அந்த குட்டி பையன் இருக்காங்களா, சப்போஸ் குட்டி பையன் 10 kg இருக்காங்க, அந்த டோட்டல் எனர்ஜி, டோட்டல் ஒர்க் டன் இஸ் கால்ட் potential energy. Work done on kg mass is called potential. That's all. Other difference between field intensity, potential energy and potential. Okay, just we are running out of the time. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next class we'll start from this. Next class we'll finish gravitation, right? So far any doubts? No, sir. No, sir. Thank you. We'll meet next class. Bye. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.